Sa video ito, pag-aaralan natin kung ano ang complex number at yung iba't ibang forms ng complex number at kasama na rin dyan yung mga operations na ginagamit natin sa pagsisimplify ng complex number. Kapag naririnig natin ang salitang complex number, medyo parang iniisip natin na mahirap. Pero sa totoo lang, madali siya. At bilang isang electrical engineering students and electrical engineering practitioner someday, gamit natin itong mga complex numbers na to. Okay, first define muna natin what is complex number. Complex number is a combination of real and imaginary numbers. So, ibig sabihin, sa complex number, makikita natin doon, meron siyang real part and imaginary part. So, let's have a quick review about the real numbers. So, ano ba yung mga real numbers? Number one is the integers. So, by definition, ang integers, ito yung mga natural numbers, kasama na rin yung mga negative numbers and 0. Example niyan is 1, 2, 3, 4, 0, negative 1, negative 3, and marami pa yan. So, number 2 is the rational number. So, base dun sa pangalan niya, rational, ibig sabihin, ito yung mga numbers na na-express natin into ratio, such as 2/3, 3/5, and 1/4. Marami pang iba. So, pangatlo, nariyan ang irrational number. Kung meron tayong rational number, meron namang irrational number. Ano ba yung irrational number? So, kabaliktaran siya ng rational number. Ang irrational number, ito yung mga number na hindi na-express into a ratio. Kasama na riyan yung mga radicals, radical number. So, square root of 5, square root of 2, square root of 7, and marami pang iba. Nariyan din yung pi na madalas natin ginagamit sa pag-solve ng mga iba't ibang problems in mathematics. So, sa pagkuha pa lang ng area ng circle, so gumagamit na tayo ng pi, which is 3.14, 16, and marami pang kasunod yan. So, nariyan din yung Euler number. So, kung familiar na kayo sa Euler number, so makikita ninyo na may equivalent number itong Euler number. 2.71, I guess. So, marami pang kasunod na number. So, parang pi din yan na endless yung number. So, after nating malaman or ma-review kung ano yung real number, so, ano ba tong imaginary number? So, bilang electrical engineering student or electrical engineering practitioner, so dinedenote natin ang imaginary number as a symbol J. So, bakit natin ginagawa yun? Kasi sa ating field, ang I, nakadalas ang ginagamit sa ibang textbook to denote the imaginary number. Sa ating mga electrical engineering practitioner or electrical engineering students, ang I symbolize the current. So, para to avoid confusion, karamihan na lang sa mga textbook, sa mga reference na ginagamit ng mga electrical engineering, so makikita ninyo na yung I pinalitan ng J to avoid the confusion. So, ano ba tong imaginary number? So, imaginary number, ito yung mga number na nasa loob ng negative numbers na nasa loob ng radical sign. So, example nito, I is equal to square root of negative 50. So, by law of radicals, so pwede natin siyang i-break down into square root of 50 times square root of negative 1. So, square root of 50i. So, ibig sabihin ng imaginary number, pwede siyang may kasama na real part, real number. So, square root of, which is, in this example, square root of 50 is the real part and the imaginary part is I. So, kung ating isi-simplify, so I is equal to the square root of negative 1. So, kung gusto natin tanggalin yung radical sign, so square lang natin yung I and square natin itong square root of negative 1, so makakancel yung radical sign. So, I squared is equal to negative 1. Okay. Imaginary number din, ang complex number, dinedenote natin siya in practice, in electrical engineering practice, we denote the complex number as Z with the component of X and Y. Wherein, sa rectangular form, which is the first form of complex number, so makikita natin dito na yung Z, yung complex number, is equal to X plus J, Y. So, yung X is the real part and yung Y is the imaginary part.
So kung dati nag-aaral kayo sa mga previous subject nyo sa mathematics, kung dati meron kayong Cartesian coordinate plane, so dito sa complex number, meron naman tayong tinatawag na complex plane or Argand diagram. So hindi naman malaki yung kaibahan ng Cartesian coordinate plane sa complex plane. So in this illustration, makikita ninyo na yung horizontal part is the real axis, which is x, and the vertical part is the imaginary axis, which is y. So kapag nag-plot tayo, let's say meron tayong point z, yung complex number natin, ipinlat natin dito sa complex plane. So z with the component of x and y. So makakabuo tayo ng right triangle. So yung hypotenuse, makikita natin na z, the absolute value of z, or the tinatawag din natin siyang modulus of z, which is parehas lang siya sa absolute. So yung iba naman, sa mga ibang books nakalagay siya as absolute r, absolute value of r, or the modulus of r. So the second form of complex number is the polar form. So sa polar form, makikita natin yung form niya na the complex number, which is z, is equal to r with the angle theta. So paano natin makukuha yung r and theta? So dito nga sa kung makikita ninyo sa illustration, so kung para makuha natin yung r, yung the modulus of r, the absolute value, so gagamit lang tayo ng Pythagorean theorem, which is the square of two sides, the x and y. So square root of x squared plus y squared is equal to the resultant. And para makuha naman natin yung theta, so kung lang yan, inverse tangent, opposite over adjacent. So inverse theta is equal to the inverse tangent of y over x. So yun yung tinatawag naman natin na polar form. So number 3 form of trigonometric of complex number rather is the trigonometric form. So ganun din lang siya. Yung z plus x plus y, x plus or minus jy, which is the trigonometric the rectangular form. So ililipat lang natin siya sa trigonometry para lang tayong nag-aaral uli ng trigonometry, yung katawan natin. So ganito yon. So para makuha natin yung x, so cosine is equal to, cosine theta is equal to x over r. So para equate lang natin, para makuha natin yung x is equal to the r cosine theta. Para makuha naman natin yung y, so sin theta is equal to y over r. So equate lang natin siya, y is equal to r sin theta. So after that, meron na tayong x and y. So substitute na natin dun sa rectangular form natin, which is z is equal to x plus or minus jy. So may value na tayo ng x, which is r cosine theta. At may value na rin tayo ng y, which is r sin theta. So substitute lang natin siya. Z is equal to r cosine theta plus or minus r sin theta, or j r sin theta. So since yung r ay parehas lang, so ilabas natin siya yung r. So ang matitira is r times cosine theta plus or minus j sin theta. So para mas madali ang ginawa natin, para mas madali siyang isulat, so z is equal to r cis theta, which is sabihin ng cis, r cosine imaginary sin theta. So sa mga books na makikita ninyo, sa mga problems na makikita ninyo din sa mga ibang books, so may makikita kayong ganyan. So r cis theta, ganun yun. Yun yung isa sa mga form ng complex number. Actually, marami pang form ng complex number, pero ang discuss lang natin is yung kadalasang ginagamit dito sa pag-aaral natin ng complex number or sa electrical engineering as well. So marami pa yan. So let's have an example on complex number. So let's have an example number 1. Change in polar form. Z is equal to 6 plus J3. So napag-aralan na natin yung different forms ng complex number.
Makikita natin na yung given dito is in rectangular form. So, ang hinihingi sa atin ng problem is i-change natin siya ng polar form. So, ano na nga ang polar form? So, ang polar form ay, yung formula is Z is equal to R angle theta. So, first, tulad ng ginawa natin, kunin lang natin, identify natin kung ano yung X and Y. So, sa given, makikita nga natin na ang X is equal to 6 and Y is equal to 3. So, using Pythagorean theorem, so makukuha natin yung R, which is square root of 6 squared plus 3 squared. Then, simplify lang natin. So, R is equal to square root of 45. So, para makuha naman natin yung theta, theta is equal to arctan or inverse tangent 3 over 6. So, opposite over adjacent. So, opposite, which is y, then the adjacent will be 6. So, using our scientific calculator, makuha natin na ang theta is equal to 26.565. So, substitute na natin dun sa formula sa form ng polar form ng complex number. So, z is equal to r angle theta. So, therefore, z is equal to the square root of 45 angle 26.565 degrees. So, alam na natin kung paano mag-change ng rectangular form into polar form. So, let's move on to the operation in complex number. So ano ba itong mga operation na to? Ito yung mga addition, subtraction, multiplication, and division. So, kung titingnan niyo parang mahirap pero kung pag-aaralan natin mas madali siya. So, given the following, Z1 is equal to 8 plus J6. So, Z2 is equal to 5 plus J3. So, change natin siya into polar form. So, nung i-change na natin, so napag-aralan na naman natin yung sa previous na lesson, previously na topic natin, na-discuss ko na kung paano i-change yung rectangular into polar. So, kapag itong Z1, ang polar form niya is 10 angle 36.86 degrees. Itong Z2 naman is square root of 34 angle 30.9637. So, sa addition, let's say we have a Z1 plus Z2 is equal to 8 plus J6 plus 5 plus J3. So, pag-plusin nyo lang yung real part, but yung dalawang equation, so, pag-plusin nyo yung dalawang real part which is 8 and 5. So, 13. So, pag-plusin nyo din lang yung may imaginary part which is J6 plus J3. So, J9. Kung titingnan natin na mas madaling mag-perform ng addition kapag ang complex number natin ay nasa rectangular form. So, let's move on to the subtraction. Sa subtraction, ganun din. Same with the addition. Kunin mo lang yung difference ng real part ng first equation versus dun sa real part ng second equation. So, in this given, so we have 8 minus 5, which is 3, and J6 minus J3. So, magiging sagot natin is, ang difference nitong Z1 and Z2 is equal to 3 plus J3. So, sa multiplication naman, so, gamitin pa rin natin yung given na yun. So, Z1 times Z2. So, yung Z1 natin is 8 plus J6. Then, Z2 is equal to 5 plus J3. So, dito sa multiplication, parang multiplication of two binomials lang din siya. Gagamit lang din tayo ng walang kamatayang FOIL method. So, ganun lang. Kung alam niyo naman kung paano yung FOIL method, so 8 times 5 plus 8 times J3 plus J6 times 5 plus J6 times J3. So, i-simplify lang natin, so we can get 40 plus J24 plus J30 plus J squared 18. So,
combine like terms. So 40 plus J54 plus, dito guys makikita natin na yung J squared, which is na-discuss natin previously, na ang J squared or I squared is equal to negative 1. So sinubstitute natin yung negative 1 dun sa J squared. So negative 1 times 18. So 40 minus 18 plus J54. So the product of Z1 and Z2 is equal to 22 plus J54. So ganun yung operation, ganun yung proseso kapag tayo ay nagmumultiply ng complex number in the form of rectangular form of complex number. So kapag naman sa multiplication ng polar form, so kanina kinonvert natin yung mga given into polar form. So yung 8 plus J6 naging 10 angle 36.86 degrees. Tapos yung 5 plus J3 naging square root of 34 angle 30.96375. Excuse. So sa multiplication naman, ganito yung gagawin natin. So yung R1 times R2 is equal to the sum of theta 1 plus and theta 2. So, in this given, makikita natin yung R1 is 10, then yung R2 is square root of 34. So, multiply lang natin sila. So, 10 times square root of 34, while dun naman sa theta niya, so ipagpa-plus naman natin yung angle niya. So, 36.86 plus 30.96375. So, the result of or the product of Z1 and Z2 is equal to 58.309 angle 67.823. So ganun lang kasimple yung pagmumultiply ng complex number in rectangular form and in polar form. So tandaan lang natin na bago tayo mag-perform ng multiplication or ng any operation, kailangan parehas sila ng form. So kung rectangular form siya, so yung lahat i-change mo siya ng rectangular form. So kapag in polar form naman, ganun, i-change mo lahat ng given into a polar form. At huwag kakalimutan na itong formula na to na R1 times R2 with angle theta 1 plus theta 2 in performing a multiplication in polar form. So sa division of a complex number naman. So sa let's use the given before. So ang given natin na Z1 is 8 plus J6, while Z2 is equal to 5 plus J3. Dito naman, kapag nagpe-perform tayo ng division sa division ng complex number, so una nating gawin is i-multiply natin siya sa conjugate nung denominator. So ano ba ibig sabihin ng conjugate? So ibig sabihin yung kabaliktaran niya. So yung denominator natin is 5 plus J3. So multiply natin siya ng 5 minus J3 over 5 minus J3. So bakit ginawa natin yun? So kapag sinimplify din lang natin tong equation na to, yung 5 minus J3 over 5 minus J3 equal din lang siya sa 1. So walang ginawa. So minultiply mo lang din siya sa 1. So bakit yung conjugate ang minultiply nga rin natin? So para makakuha tayo ng real number sa ating denominator. So ganon. So multiply natin sa numerator muna tayo. So sa numerator, multiply natin yung 8 plus J6 times 5 minus J3. Tulad nung kaninang na-discuss natin in multiplication of complex number, so gamit tayo ng FOIL method. So the resulting equation will be 8 times 5 minus 8 times J3 plus J6 times 5 minus J6 times J3. So beware sa mga signs ano. Pero ganun din lang naman 'yan sa mga previous na algebra ninyo. So yung mga rules ng signs. So the result simplify na natin. So 40 minus J24 plus J30 minus J squared 18. So combine like terms.
So, magiging 40 plus j6 minus, tulad nung kanina, yung j squared is equal to negative 1. Or yung I squared is equal to negative 1. So, sinubstitute natin yung j squared into negative 1. So, negative 1 times 18. 40 plus j6 plus j6 minus negative 1 times 18. So, the resulting simplify natin. So, magiging sagot is 58 plus j6. So, sa numerator pa lang yan. So, let's move on to the denominator. Sa denominator naman, we have 5 plus j3 times 5 minus j3. So, like what I said before, gamit tayo ng FOIL method again. So, 5 times 5 minus j3 times 5 plus j3 times 5 minus j squared 9. So, makakancel natin yung dalawang, yung j3 times 5. So, magiging 0 siya. So, combine natin yung mga like terms. So, substitute natin yung negative 1 into j squared. So, magiging sagot is 25 minus negative 1 times 9. So, simplify natin. Therefore, yung denominator natin, ang product niya is 34. So, yun nga, kaya, di ba sa una pa lang, sinabi ko na bakit tayo minultiply natin sa conjugate niyan. So, para makakuha tayo ng real number sa denominator, which is 34 in this case. So, substitute na natin siya. So, ganun mangyari, numerator divide the denominator. So, ang numerator natin is 58 plus j6. So, ang denominator natin is 34. So, the resulting equation, so, the quotient of Z1 and Z2 is equal to 58 over 34 plus J6 over 34. So, kayo na lang bahala mag-simplify. So, kanina ang ginawa natin is yung division ng rectangular form ng complex number. Dito naman, let's have a division of complex number in polar form. So, we have a Z1 is equal to 10 angle 36.86. So, ang Z2 natin is square root of 34 angle 30.963. So, sa division ng complex number in the polar form, so ganito naman yan. Yung R, i-divide natin sa R2, R1, R2. While yung angle natin ay minus naman natin. So, kabaliktaran siya ng multiplication. So, sa multiplication naman, minumultiply natin yung R1 tsaka R2, while yung angle, pinagpa-plus natin. Dito, dinidivide natin yung R, then minus natin yung angle. So, ganun lang. Substitute lang natin. So, yung R ng Z1 is 10, then yung R ng Z2 is square root of 34. Yung angle ng Z1 is 36.86, ang angle naman ng Z2 is 30.963. So, 36.86 minus 30.963. So, using our calculator, so, makikita natin na ang quotient ng Z1 and Z2 is equal to 10 over square root of 34 angle 5.897. Sa ating previous lesson, natapos natin kung ano ang definition ng complex number, yung iba't ibang forms ng complex number, at yung mga operations na ginagamit natin sa pagsisimplify ng complex number. So, let's move on to the de Moivre rule or theorem. So, by definition, ang de Moivre rule or de Moivre theorem shows us to take complex number to any power easily. So, sa de Moivre rule, mas madali nating masisimplify yung mga complex number na may mga exponents. So, makikita natin dito, x plus jy raised to n. So, may j yan, nawala lang. So, makikita natin na into rectangular form siya. So, yung sa polar form naman is r angle theta raised to n is equal to r raised to n angle theta times n. So, yung exponent niya is ginawang exponent ng r, while dun sa theta naman niya is ginawang itinimes dun sa theta. So, let's have an example. So, 2 plus j2 raised to 13. So, makikita natin, kung titingnan natin, parang napakahirap isolve nitong problem na ito. So, meron siyang malaking exponent.
So, ganito lang yan. First, disregard muna natin kung ano yung exponent niya. So, ang matitira ay yung rectangular form niya, which is 2 plus j2. So, i-change naman natin siya into polar form. So, previously, sa mga previous lesson natin, so tinuruan ko kayo kung paano mag-change ng rectangular to polar. So, r raised to n angle, change muna natin siya ng polar form. So, r, using Pythagorean theorem, again, so r is equal to square root of 2 squared plus 2 squared. So, let's simplify, then r is equal to square root of 8. So, kung paano makunin yung theta? So, theta is the arctan of opposite over adjacent, or y over x, which is 2 over 2. So, inverse tangent 2 over 2 is equal to the 45 degrees. So, let's apply the Demois rule or Demois theorem. So, r raised to n is equal to theta times n. So, substitute lang natin siya. So, ang n natin dito sa problem is 13. So, square root of 8 raised to 13 is equal to 45 times 13. So, simplify lang natin siya. Ang naging sagot is 741,455 angle 585 degrees. So, ganun lang kasimple yung Demois theorem. So, kung makikita ninyo, huwag kayong ma-intimidate agad dun sa exponent na nakikita ninyo. So, using Demois theorem, mas madali nating nasisimplify ang complex number with the exponent. So, let's have another example. Simplify z is equal to quantity 1 plus square root of j3 raised squared. So, z, absolute value of z is equal to square root of 1 squared plus square root of 3 squared. So, using Pythagorean theorem, so 1 squared is equal to 1 plus square root of 3 raised to 2. So, matanggal lang yung radical sign. So, magiging 3. So, simplify natin. 3 plus 1 is equal to 4. Square root of 4 is 2. So, para naman makuha natin yung theta. So, arctan square root of 3 over 1. So, ganun din. Kunin lang natin yung x and y component ng complex number. So, theta is 60 degrees. So, substitute lang natin into polar form. Gawin natin siyang polar form. So, yung r niya is 2 and the theta niya is 60 degrees. So, 2 with the angle of 60 degrees. So, apply natin yung Demois theorem. So, r raised to n angle theta times n. So, 2 squared angle 60 times 2. So, 4 angle 120. So, that's all. That's the ganun kadali yung Demois theorem. Sa ginagamit natin siya sa pagsisimplify ng mga complex number na may mga exponent. And that's all. Thank you for watching and listening. Bye.